Alright, today we're on episodio 7. Antes de ver el video, el resumen del episodio. Lola y Pedro visitan el piso, remember that means the apartment elegante de Doña Gracia. They enter en el dormitorio, the bedroom de María. Ahí, find una foto y una tarjeta postal, a postcard de Barcelona. Después van al piso de Julia. Allí vive un joven, a young person, que no conoce a Julia, pero dice que, but says that, antes vivía, he used to live, una chica en el piso. Todavía there still are, unas cosas, things de esa chica, unas cartas y unos papeles. ¿Y quién escribe estas cartas? And who is writing these postcards? Vocabulario y frases importantes para pensar. Lola says that la casualidad no existe. What do you think? Do you believe in coincidence or chance? What role has coincidence or chance ever played in your life? You're not going to discuss this, but you are going to write it down. Para observar. Pay attention to how Lola and Pedro get to Julia's building and how they get in. Después de ver el video, ¿qué observas? After watching the video, what do you observe? ¿Qué transporte usan Lola y Pedro para ir al piso de Julia? What mode of transportation do they use? Lola uses llaves para entrar en el edificio de Julia. ¿Por qué las tiene? Why does she have them? Why does she have the keys? ¿Comprendes? Write an X next to each item you saw in Maria's room. You might need to go back in the video to see what items are in the room. If there are any vocabulary words that you don't know in this list, you need to look them up on word reference and write the definition next to it. Write a letter of each scene from the video that corresponds to each description. Rosalinda llama con la dirección de Julia. Rosalinda calls with the address of Julia. Lola y Pedro van al piso de Julia. Pedro pregunta, asks si Lola quiere visitar el piso de su abuela. Pedro y Lola miran unas cartas de Julia. They look at some of the cards. Pedro y Lola miran la tarjeta postal de Barcelona. Episodio 8. Resumen del episodio. Después de visitar el piso de Julia, Lola y Pedro van a un café para tomar algo. To get something, to drink something or to eat something. Hablan de las cosas de Julia que el joven acaba de darles, that the young person just gave them. Cuando Lola arrives a su piso por la noche, ve que una mujer entra en el edificio número 8. Edificio, building. Lola believes, que es María y sale. She leaves rápidamente de su piso y waits in front. Luego, next, la mujer sale del edificio y Lola le pregunta, ¿eres tú María? Personajes. ¿Eres tú María? You have your vocabulario y frases importantes para pensar. In this episodio, Lola asks a young woman if she is Maria. How would you react if a stranger approached you at night and asked you your name? Would you talk to the stranger and answer the question or leave the situation as quickly as possible? Please write down your answer. Para observar. Sometimes you don't need to wear a watch to know what time it is when you're not home. Pay attention to how Lola knows what time it is and how long she waits. Después de ver el video, ¿qué observas? ¿A qué mira Lola para saber la hora? What does Lola look at to know the time? ¿Cuánto tiempo espera a María? How much time does Maria wait? Comprendes. Write the letter of each scene in the video next to the quotation it corresponds to. These are quotes in the video in case you need to rewatch and then link them to the scene. ¿Qué pregunta Lola a la mujer? What does Lola ask the woman? Circle the letter of the word or words that best completes each sentence. En el café, Lola toma leche, milk, café, agua con gas, sparkling water, un refresco, a soda. Julia está en el foto con Carmela, Rosalinda, un hombre y su tía, her aunt. Lola usa
blank de María para entrar en el edificio de Julia. Los papeles, las tarjetas, the postcards, las llaves, the keys, las llamadas, the calls. Lola dice que acaba de ver, she just saw, al Inspector Gil, al Inspector Peña, a Carmela, a María Requina. El Inspector Gil piensa que Julia, María, Doña Lupe o Pedro robó las joyas de Doña Gracia. María le dice a Lola, and what does she say? María, Pedro, Doña Lupe o Julia va a recibir todo de Doña Gracia. Lola dice que todo esto es interesante, muy lógico, very logical, fantástico, un poco raro, a little bit rare or strange. Lola habló con María delante about del piso de Doña Gracia, del hospital, del piso de Pedro, de la casa de Rosalinda. So, where did she talk to them? Pedro, Carmela, María, el Inspector Peña had las llaves del piso de Julia. Episodio 9. Antes de ver el video, resumen del episodio. Al día siguiente, the next day, Lola va a su trabajo. Cuando ve a María, ¡qué suerte! What luck. Lola la sigue, follows, y llama a Paco y a Margarita. Ella necesita a los dos ahora mismo, right now, para ayudarle. To help them. Vigilan. They watch a María y a un hombre en el café, y Margarita shows sus talentos de detective. Es evidente que María es el hombre, no están nada contentos. Pero, ¿quién es este hombre misterioso? ¿Y por qué quiere irse de Madrid? Why does he want to leave Madrid? Personajes. ¿Quiénes son? Who are they? ¿De qué están hablando? What are they talking about? Vocabulario y frases importantes. Para pensar. In this episode, Margarita tries her hand at playing detective. Based on what you know about her, how do you think she'll do? Does she have any qualities a good detective should have? Write down your thoughts. Para observar. Observe Lola's surroundings as she follows Maria through Madrid. Después de ver el video, ¿qué observas? ¿Qué lugares, personas o cosas, things, pasa Lola mientras sigue a Maria por Madrid, while she's following Maria through Madrid? Comprendes. Match each scene from the video with its description by writing the appropriate letter. Lola les explica el problema. Lola espera, waits a Luis Antonio. Lola sigue, follows a María. María y Luis Antonio hablan en el café. Margarita escucha, listens, todo. Look at the scenes in the video and write a brief description en español of each one. Episodio 10. Antes de ver el video, resumen del episodio. Es el último episodio, the last episode, y Lola soluciona todo. Vas a discover quién es María. Vas a saber por qué Luis Antonio quiere irse de Madrid. ¿Quién tiene las joyas? ¿Cómo y por qué ocurrió el crimen? ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién va a necesitar un buen abogado? Who's going to jail? Who is going to need a good lawyer? Va a conocer Pedro a su abuelo por fin. And then finally. Vocabulario, frases importantes. Based on what you know from watching Eres to Maria, who do you think took Doña Garcia's jewels? Why do you think this person is the thief? Who do you think is completely innocent of this crime, and why? Write down your answer. In episodio 7, Lola said that la casualidad no existe, yet Inspector Gil says que casualidad when talking about the case. Think about all the coincidences as you watch the last episodio of Eres tu María. ¿Qué observas? ¿Qué casualidades hay en el video? Menciona por lo menos 4. Mention at least 4. ¿Comprendes? Look at each scene from the video, then circle the letter of the sentence that best describes what's happening. Pedro y Lola van a Barcelona. Pedro y Lola van a cenar y dinner. Lola explica que Julia took la identidad de María. Lola explica que Julia robó las joyas.
Julia y Luis Antonio son hermanos, brothers. Julia y Luis Antonio son novios, boyfriend and girlfriend or husband and wife. El inspector Gil dice, ahora todo es muy lógico. El inspector Gil dice que ahora voy a casa. Paco no puede ayudar, cannot help a Lola con este caso, with the case. Paco ayuda a Lola con este caso. Match each quote from the video with the character who said it. Write the letter of the character's picture and the character's name on the line. And then who does each statement describe? Lola, Maria, Luis Antonio, Pedro, or Doña Garcia? Some sentences may have more than one answer. Tuvieron un accidente. They had an accident. Reconocía, they knew, or he or she knew, a las chicas en el hospital. Son novios. Murió en el hospital. No puede ver muy bien. This person can't see very well.